Conference in continuation with last class. So మనం ఏం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం, ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అప్ టు 17th క్వశ్చన్ వరకు నాకు కంప్లీటెడ్. నౌ 18th క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దేర్ 18th క్వశ్చన్? స్టేట్ అండర్ వాట్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ గవర్నమెంట్ కెన్ క్యాన్సల్ ద సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. సో గవర్నమెంట్ అనేది క్యాన్సల్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్. As per section 14 of central government may cancel the certificate after carrying out the inquiry చేసిన తర్వాత ఏమవచ్చు ఇంక్వైరీలో వచ్చేసి హౌల్డర్ వచ్చేసి సర్టిఫికేట్ అనేది ఇన్కరెక్ట్గా ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్లు ప్రొవైడ్ చేసి తీసుకున్నానని తెలిసిన తప్పుడు, ఆర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పుడు కానీ, ఆర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రెన్యువల్ టైం కానీ, ఆర్ హోల్డర్ వచ్చేసి సర్టిఫికేట్కి వైలేట్ చేసినాడు ఏమైనా టర్మ్స్ ఆర్ కండిషన్స్. సో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని వైలేట్ చేసినానని తెలిసిన, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ని వైలేట్ చేసినానని తెలిసిన, ఆర్ వైలేటెడ్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ వైలేట్ చేసినానని తెలిసిన, ఆర్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఒపీనియన్లో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో లేదని తెలిసినప్పుడు అట్లాంటి కేసెస్లో, ఆర్ రీజనబుల్ యాక్టివిటీ లేకుంటే 2 consecutive ఇయర్స్లో నువ్వు ఏదో పర్పస్కి అయితే తీసుకున్నావో ఆ పర్పస్కి చేయకుండా వేరే పర్పస్ చూసుకున్నావు అట్లాంటి కేసెస్లో నీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సో ఎనీ పర్సన్ who has been cancel under this section shall not be eligible to be registered or registration or grant general permission for 3 years. So 3 years నువ్వు రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిందే కూలింగ్ పీరియడ్కి. నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ having registration to transfer foreign contribution received by it to another organizations. So is it valid to act? If yes, then what is the process to? So మనం ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఒక అకౌంట్ని పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్స్కి అంటే వేరే వేరే అకౌంట్లకి యూటిలైజేషన్ పర్పస్కి నువ్వు వేరే వేరే అకౌంట్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ రిసీవ్కి మాత్రం డిజిగ్నేటెడ్ అకౌంటే యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఎస్ ఎక్స్ అనేవాడు కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్డ్ బై టు అనదర్ ఆర్గనైజేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అకార్డింగ్ టు ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం ఏం చెప్తుంది? నో పర్సన్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ గ్రాంటెడ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఆర్ హ్యాస్ బిన్ గ్రాంటెడ్ ప్రయర్ పర్మిషన్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ అండ్ రిసీవ్స్ ఎనీ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ shall transfer such foreign contribution to any other person unless such person is also registered and also granted certificate of registration or prior permission గాన ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ప్రొవైడెడ్ దట్ such person may transfer with prior approval of central government తో ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఆర్ a part of such foreign contribution to any other person who has not granted certificate of ఆప్టెడ్ ప్రయర్ పర్మిషన్ అండర్ ద యాక్ట్ ఇంద. ఒకవేళ అతనికి రిజిస్ట్రేషన్ లేకుంటే ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. నో రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రిస్క్రైబ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ఎనీ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. సో అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. ఏ పర్సన్ who has been granted a certificate of registration ఎవరికి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ చేసినామో ఆర్ ప్రయర్ పర్మిషన్ అనేది ఉందో అండర్ సెక్షన్ 11 ప్రకారంగా అండ్ ఇంటెండెడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్డ్ బై హిమ్ టు ఏ పర్సన్ ఆర్ హూ హ్యాస్ నాట్ బీన్ గ్రాంటెడ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ చేయలేదు ఆర్ ప్రయర్ పర్మిషన్ లేదు అండర్ దిస్ యాక్ట్లో మే ట్రాన్స్ఫర్ సచ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద ఎక్స్టెంట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 10%. ఎంత? 10% of total value thereof and for this purpose make application to the central government కి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ ఫామ్లో. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ మేడ్ అండర్ సబ్ రూల్ 1 షెల్ బి అకంపెనీడ్ బై డిక్లరేషన్ టు ద ఎఫెక్ట్ దట్. సో ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ అప్లికేషన్కి సంబంధించి అకంపెనీ చేసుకోవచ్చు డిక్లరేషన్కి టు దట్ ఎఫెక్ట్ వరకు. ఎంతవరకు? అమౌంట్ ప్రపోజ్ చేసినంతవరకు టు ద ట్రాన్స్ఫర్ డూయింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లెస్ దెన్ 10% లేదా లెస్ దెన్ 10%ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్లో అండ్ ద ట్రాన్స్ఫరర్ షెల్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటిల్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు సచ్ ట్రాన్స్ఫర్ కంపల్సరీ ఎక్సీడ్ అవుతుంటే కంపల్సరీ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ద పర్సన్ డిక్లరేషన్ చేయాలి ఎఫెక్ట్కి సంబంధించి. ద పర్సన్ who has been granted certificate of registration or prior permission under section 11 shall not be required to seek prior permission of central government. ఆల్రెడీ నీకు prior permission ఉంది, ఆల్రెడీ నీకు సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది, నువ్వు మళ్ళీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు prior approval of central governmentకి ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్డ్ బై హిమ్ టు అనదర్ పర్సన్కి who has been granted a certificate of registration or prior permission under the act provided that the recipient has not been proceeded against under any provisions of the act కి. నెక్స్ట్
both the transferor and recipient shall be responsible for ensuring proper utilization of the foreign contribution. So transferred and such transfer of foreign contribution shall be reflected in the return in the form of submitted by both the transferor and recipient. So recipient transferor ఇద్దరి యొక్క అకౌంట్స్లో అది రావాలి. నెక్స్ట్ కెన్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ బి రిసీవ్డ్ ఇన్ అండ్ యూటిలైజ్డ్ ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. సో మల్టిపుల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చా, రిసీవ్ చేసుకోవడానికి, యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. The foreign contribution should be received only in exclusive single foreign contribution account. ఏమి సింగిల్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అకౌంట్లో తీసుకోవాలి, యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి. అకౌంట్కి సంబంధించి కాల్ డిజిగ్నేటెడ్ ఫారిన్ కరెంట్ అకౌంట్ అంటాము. యాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ ప్రయర్ పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ అండ్ షుడ్ సపరేట్లీ మెయింటైన్ బై ద అసోసియేషన్స్. హౌఎవర్ వన్ ఆర్ మోర్ అకౌంట్ కాల్ యూటిలైజేషన్ అకౌంట్ ఏమనొచ్చు, యూటిలైజేషన్ అకౌంట్ అనొచ్చు. ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ బ్యాంక్ may be opened by the association for utilizing the foreign contribution after it has been received the designated FCRA bank account, provided that no fund other than that foreign contribution shall be received or deposited in such account and all such cases intimate to be given online within 15 days of opening of such account కి సంబంధించి వితిన్ 15 days లోపల ఓపెనింగ్ చేసిన అకౌంట్ నుంచి వితిన్ 15 days లోపల ఇంటిమేషన్ చేయాలి గవర్నమెంట్కి. నెక్స్ట్ కెన్ క్యాపిటల్ అసెట్, ఒక్క నిమిషం ఏం చెప్పినా మేడం, రిసీవ్ చేసుకోనిక ఓన్లీ రిసీవ్ చేసుకోనిక డెసిగ్నేటెడ్ అకౌంట్ యూజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రయర్ పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ షుడ్ సపరేట్లీ మెయింటైన్ యాక్షన్స్. హౌఎవర్ వన్ ఆర్ మోర్ అకౌంట్ ఏది యూటిలైజేషన్ కోసం వన్ ఆర్ మోర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అసోసియేషన్ ఫర్ యూటిలైజేషన్ కోసం. ఆఫ్టర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఈస్ డెసిగ్నేటెడ్ FCRA అకౌంట్ నుంచి, ప్రొవైడెడ్ నో ఫండ్స్ other than foreign contribution account shall be received or deposited in such account or as such intimation to be given online within 15 days కి. నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేసినాక 15 days లోపల. నెక్స్ట్ 21 కెన్ capital assets purchased with the help of foreign contribution be required in the name of Mr. Ram and office bearer of associations. ఏముంది, క్యాపిటల్ అసెట్ అనేది ఇతని నేమ్ పైన పెట్టినంట. నో, ఎవరీ అసెట్స్ పర్చేజ్డ్ విత్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ షుడ్ బి అక్వైర్డ్ అండ్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ నేమ్ పైన ఉండాలి. సిన్స్ అసోసియేషన్ హ్యాస్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ మెంబర్. సో మెంబర్ నేమ్ పైన ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. XYZ Limited, a society registered under Society Registration Act 1860 has received foreign contribution from Mala Company LLC, a company incorporated in Singapore. Company అనేది incorporated in Singapore. XYZ Foundation deposited the amount of foreign contribution in bank and earned interest on it. So XYZ Foundation desires to invest maturity proceeds from deposits in mutual funds. మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో డిపాజిట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. You are required to advise whether XYZ Foundation is allowed to make such investment considering the presence of foreign contribution. సో XYZ అనేది డిజైర్ చేసుకుంటాము టు ఇన్వెస్ట్ మెచ్యూరిటీ ఫండ్కి సంబంధించి ప్రొసీడ్కి సంబంధించి ఫ్రమ్ డిపాజిట్స్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అడ్వైజ్ వెదర్ XYZ Foundation ఈజ్ అలౌడ్ టు మేక్ సచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ considering the presence of Foreign Contribution Regulation Act. So XYZ Foundation has obtained a certificate of registration under section 11 of the Act. So as per explanation 2, definition of foreign contribution under the Act, the interest accrued on the foreign contribution deposited in the bank, deposit చేసినాము in the bank లో, or any other incomes derived from the foreign contribution or interest thereon shall also be deemed to be foreign contribution within the meaning of this class కి సంబంధించి. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ 2 ప్రకారంగా ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా అక్రూ అంటే ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్లో డిపాజిట్ చేసినది బై బ్యాంక్ సంబంధించి, ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్కమ్ డెరైవ్ అయిందో ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్కి ఇంట్రెస్ట్ thereon shall also be deemed to be foreign contribution under with the meaning of this class కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ further, as per section 8 of the act, every person who is registered or grant చేసేటమో సర్టిఫికేట్ని give prior permission under this act and receives any foreign contribution shall utilize such contribution for the purpose for which contribution has been received. సో సెక్షన్ 8 ప్రకారంగా ఎవరెవరు పర్సన్ అయితే ఉన్నారో, ఎవరెవరైతే రిజిస్టర్ అయినారో, ఎవరెవరికైతే సర్టిఫికేట్ వచ్చింది, ఎవరెవరైతే ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకున్నారో వాళ్ళందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఏదానికైతే రిసీవ్ చేసుకున్నామో దాని పర్పస్కి. నెక్స్ట్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఎనీ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ఎనీ ఇన్కమ్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ షిల్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్. సో స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేయకూడదు. వేర్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. సో మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే అది కూడా స్పెక్యులేటివ్ అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23.
An association having a registration wishes to transfer the foreign contribution received by it another organization. Can it do so? ఏమి ఎక్స్ అనేది అసోసియేషన్ ఉంది, హ్యావింగ్ రిజిస్టర్ ఉంది, విచెస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్డ్ బై ఇట్ అనదర్ ఆర్గనైజేషన్కి చేయొచ్చా? రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి? ఆల్రెడీ పైన ఒకసారి చెప్పినాం. సో రిజిస్టర్డ్ అండ్ గ్రాంటెడ్ సర్టిఫికేట్ హ్యాస్ అప్టెండ్ ప్రయర్ పర్మిషన్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ రిసీవ్స్ ఎనీ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్. ఏమైనా ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటే షెల్ ట్రాన్స్ఫర్ సచ్ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ టు అనదర్ పర్సన్కి, ఎనీ అనదర్ పర్సన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. Earlier, foreign contribution accepted with the prior permission of central government could transfer to any other person who is registered under FCRA 2010 and has obtained prior permission. So it can be seen that the legislature has placed a blanket prohibition on transfer of foreign contribution received by any person to any other person. So legislation చెప్పినారు, ఒక బ్లాంకెట్ ప్రొహిబిషన్ పెట్టినారు ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి రిసీవ్డ్ బై అన్ ఎనీ పర్సన్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్. ద ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు ప్రివెంట్ రిసిపియంట్ ఆఫ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ యాక్టింగ్ ఆర్ మెరీ కండ్యూట్ ఆర్ ఫెసిలిటేటింగ్ ఏజెంట్ ఫర్ అబ్టైనింగ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. Mr. X, individual of Indian origin but currently a citizen of foreign country, gives donation. ఏమి ఇచ్చినాడు? డొనేషన్ ఇచ్చినాడు. సో స్టేట్ వెదర్ ద డొనేషన్ గివెన్ బై మిస్టర్ ఎక్స్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఎస్. ఏమి డొనేషన్ ఫ్రమ్ ఏ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ origin who has acquired foreign citizenship is treated as foreign contribution. ఏమి ఫారిన్ సిటిజన్షిప్ని తీసుకున్న వాళ్ళని ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటాము, అక్వైర్ చేసుకున్న దానికి. దిస్ విల్ ఆల్సో అప్లై టు పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. ఎవరికి? పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ కూడా వస్తుంది. ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కార్డ్ హోల్డర్ కూడా వస్తుంది. ఓవర్సీస్ ఇండియన్ సిటిజన్ ఆఫ్ కార్డ్ హోల్డర్ కూడా వస్తుంది. హౌఎవర్ దిస్ విల్ నాట్ అప్లై టు నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్. ఎవరికి? నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్కి అప్లికబుల్ కాదు. అండ్ హూ స్టిల్ హోల్డ్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఫారినర్స్. ఎవరు? ఇండియన్ సిటిజన్షిప్లో హోల్డ్ చేసేవాళ్ళు అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఫారినర్స్, వాళ్ళేం ఫారినర్స్ కాదు. దేర్ఫోర్ డొనేషన్ గివెన్ బై మిస్టర్ ఎక్స్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ విత్ ఫారిన్ నేషనాలిటీ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఏమి చెప్పేది ఇక్కడ? డొనేషన్ ఫ్రమ్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ నుంచి తీసుకుంటే హూ ఈజ్ అక్వైర్డ్ ఫారిన్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ హ్యాస్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటాము. ఫారిన్ సిటిజన్షిప్ తీసుకున్నారు కాబట్టి అది ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటాము. దిస్ విల్ ఆల్సో అప్లైస్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ అయినప్పటికీ అతను ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయినప్పటికీ. హౌఎవర్ దిస్ విల్ నాట్ అప్లై టు నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్కి అప్లికబుల్ కాదు. who still hold Indian citizenship and they are not foreigners. Therefore, donation given by Mr. X, an individual of Indian origin, with foreign nationality will be treated as foreign contribution అంటాము. Next question number 25. చెప్తుంది 25. మిస్టర్ రోహిత్. మిస్టర్ రోహిత్ రిలేటివ్ ఆఫ్ మిస్టర్ సుమన్ హూ ఈజ్ రిసైడింగ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. ఫ్రాన్స్లో రిసైడ్ అవుతున్నాడు. రెమిటెడ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ 2 lakhs టు హర్ ఫర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ప్రోగ్రామ్ కోసం తీసుకున్నాము. 2 lakhs ఏమిచ్చినాడు? రెమిట్ చేసినాడు. ఫర్ బిలీవర్ ఆఫ్ గురుదేవ్ వెదర్ ఫారిన్ రెమిటెన్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ రిలేటివ్ హర్ టు బి ట్రీటెడ్ హ్యాస్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ హ్యాస్ ఫర్ FCRA. నో. ఏమంటాం? రిసీవ్ చేసుకునేది రిలేటివ్ దగ్గర నుంచి. ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాము? రిలేటివ్ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాము. సో హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ 4E ఆఫ్ FCRA and Rule 6 FCRR, even the person prohibited, in under section 3 ప్రకారంగా that person not permitted to accept foreign contribution or allowed to accept foreign contribution from their relative దగ్గర నుంచి తీసుకోకూడదు. However, in terms of Rule 6 FCRR 2011, any person receiving foreign contribution not permitted to accept foreign contribution as అలో చేస్తుంది ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిలేటివ్ నుంచి. కానీ రూల్ 6 ఏం చెప్తారంటే ఎప్పుడైతే ఎక్సెస్ ఆఫ్ 1 lakh ఉంటుందో ఆర్ ఈక్వలెంట్ దేటు ఉంటుందో ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఫ్రమ్ ఎనీ హిజ్ రిలేటివ్ సెల్ఫ్ ఇన్ఫార్మ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఫార్మ్ FC1 within 30 days లోపల ఫ్రమ్ ద డేటా ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ సచ్ కాంట్రిబ్యూషన్. సో ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ సిన్ ద అమౌంట్ రెమిటెడ్ బై మిస్టర్ రోహిత్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 1 lakh ఉంది కాబట్టి రెమిట్ చేసిన ఎంత మోర్ దెన్ 1 lakh ఉంది కాబట్టి సుమన్ ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ FC1 within 30 days లోపల. ఎంత? 30 days. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. మిస్టర్ రామ్కాంత్ హతి అండ్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఎవరు? IAS ఆఫీసర్ హ్యాస్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు
has received an invitation to visit Germany for representing India in annual summit program. Mr. Ramkant Hatti on his visit has met his sudden illness వచ్చింది and received foreign hospitality of amount of 65,000 in the form of emergent medical treatment kit. Under the given scenario, you are required to advise Mr. Ramkant Hatti regarding his responsibility to intimate the receipt of foreign hospitality has the provisions of Foreign Contribution Act 2010 and rules made thereunder. So, as per section 6 of Foreign Contribution Regulation Act 2010, various categories of persons are required to take prior permission of the central government. So, central government యొక్క prior permission తీసుకోవాలి before accepting the foreign hospitality తీసుకున్నప్పుడు while visiting any country or territory outside India. Government servants are one of the such person. Government servants వాళ్ళు ఒక person who are required to take prior permission provided it shall not be necessary obtain any such permission for an emergent medical aid needed on account of sudden illness contacted during a visit outside India ఉన్నప్పుడు. Further, as per Rule 7 of Foreign Contribution Rules 2011 and amendment thereto, in case of emergent medical treatment aid needed on account of sudden illness during a visit abroad, the acceptance of foreign hospitality shall be required to be intimated to central government. So, central government ki intimate cheyali within 1 month of such receipt ki giving full details including the source approximate value in Indian rupees and for the purpose of for which the manner in which it was utilized. However, no such intimation is required if the value of such hospitality is emergent medical and up to 1 lakh or rupees more equivalent unte. Accordingly, Mr. Ramkant Hatti is not required to intimate such details of acceptance of foreign hospitality has the value of such hospitality in the emergent medical treatment is within the limit ఉంటే అవసరం లేదు. Not required to intimate such details of acceptance foreign hospitality as the value of such emergent medical is within the limit specified in Rule 7. Next, question number 27. X Limited submitted an application on 31st August 2020 for renewal of certificate to central government for acceptance of foreign contribution under FCRA 2010 shall be renewed latest. ఎప్పుడు ఇది ఇచ్చినది అప్లికేషన్ 31st August 2020కి వచ్చింది. సో 29th November 2020కి అది పోవచ్చు లేటెస్ట్ బై రెన్యువల్కి. నెక్స్ట్ B28 మిస్టర్ సౌమక్ ఈజ్ అన్ ఎడిటర్. ఎవరు ఎడిటర్ అంటే ప్రొహిబిటెడ్ రెగ్యులేషన్ 3 కింద ప్రొహిబిటెడ్ వచ్చేసాడు. డైలీ బిజినెస్ న్యూస్ ఆఫ్ BNN TV. He received a salary of $1,80,000 from Mr. Bob. Mr. Bob is a US citizen resident in India and operates BNN TV business operations in India. Mr. Bob received such payment, that is salary given to Mr. Saumak from his parent company BNN Incorporation of USA. Examined under the provisions of Foreign Contribution Regulation Act 2010 whether receipt of salary by Mr. Saumak is prohibited or kada. Next, according to section 3 of Foreign Contribution Regulation Act 2010, no foreign contribution shall be accepted by any editor. Any editor accept cheyaguddu foreign contribution. Also, as per section 4 ప్రకారంగా nothing contained in section 3 shall apply to the acceptance by any person specified in that section of any foreign contribution where such contribution is accepted by him subject to provisions of section 10 by way of salary కానీ wages కానీ or other remuneration కానీ due to him or to any group of persons working under him from any foreign source or by way of payment in the ordinary course of business transacted in India by such foreign source. So, in the making into account in the above provisions, receipt of salary by Mr. Saumak from parent company BNN Incorporation of USA he is not prohibited. అది prohibited కాదు. సో according section 3 ప్రకారంగా Foreign Contribution Act 2010 ప్రకారంగా no foreign contribution shall be accepted. ఏమి యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. Also, as per section 4 ప్రకారంగా nothing contained in section 3 shall apply to for the acceptance by any person specified in that section of any foreign contribution where such contribution is accepted by him or subject to the provisions of section 10 by way of salary కానీ wages కానీ or other remuneration కానీ due to him or to any group of persons working under him
from any foreign source or by way of payment in ordinary course of business transacted in India by such foreign source. Hence, taking into account the above provision, receipt of salary by Mr. Somak from parent company BNN Incorporation USA is not prohibited. Next question number 29. Mr. X registered association transfers of foreign contribution received by it to another person. Comment upon the validity of said act X in terms of contribution. In light of section 7 of Foreign Contribution Regulation Act, no person who is registered and granted certificate or has obtained prior permission under this act and receives any foreign contribution from registered certificate, granted certificate of or obtained prior permission under this act or receives any foreign contribution shall transfer such foreign contribution to any other person. So ఏ person కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు అతనికి prior permission లేకుండా or registration certificate లేకుండా. According to section the act of X, an association of transfer of foreign contribution to another person is not valid. So next question number 30. Mr. Amul opens University of Languages. A private university established under a state act was meant to provide degree కానీ diploma కానీ certificate of course కానీ to the students through an online learning platform of various foreigner languages. The examination was also decided to be held online through their PC or laptop. Several foreigner governments intended to offer donations, contributions from the development of their language. Mr. Bhupendra, the registrar, applied for the registration of the university and was granted certificate to receive foreign exchange for the purpose of preparing educational material, print gani, soft copy gani, paying of honorarium of teachers and IT related infrastructure for online classes only. Mr. Bhupendra faced financial problem for building the infrastructure of university campus. Advised Mr. Bhupendra whether foreign contribution received for language development can be used by him for building the infrastructure of university campus. Section 8.1 of FCRA 2010 provide that every person who is registered and granted certificate or given prior permission under this act and receives any foreign contribution shall utilize such contribution for the purpose of which contribution has been received, provided that any foreign contribution or any income arising out of it shall not be used for speculative business. So speculative business కోసం యూజ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ shall not defray as possible such sum not exceeding 20%. 20% of such contribution the possible defray చేయకూడదు received in any financial to meet administration. సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ కోసం 20% కి క్రాస్ చేసి నువ్వు యూటిలైజ్ చేసుకోకూడదు. ప్రొవైడెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ exceeding 20% of such contribution may be defrayed for approval of government అనేది తీసుకోవాలి. సో ఒకటి స్పెక్యులేటివ్ కోసం యూజ్ చేసుకోకూడదు. సెకండ్ ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తుంటే 20%కి మించి యూటిలైజ్ చేసుకోకూడదు. అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే ప్రిస్క్రైబ్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ మే షెల్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో ఏవి ఇంక్లూడ్ చేయాలని కూడా కొన్ని కేసుల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. రిఫర్ టు ఇన్ సెక్షన్ షెల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ అండ్ అకార్డింగ్లీ the purpose for which a certificate of registration has been granted cannot be cannot be diverted. The end use of the funds has to ensure to utilize in the purpose only. End use of funds ensure చేసుకోవాలి, utilize చేసుకోవాలి for the purpose of someone. Therefore Mr. Bhupendra, the registrar of Amul Open University, cannot use the foreign contribution for building the infrastructure of university campus. Next question number 31. Mr. Robin has received foreign contribution under the Foreign Contribution Regulation Act 2010 FCRA and wants to utilize the amount of administrative purposes and also to make investment in gold deposit scheme for a private entity. Advise Mr. Robin in the light of the provisions of FCRA 2010. So ఏం చేస్తున్నారు, రిసీవ్ చేసుకున్న ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ని రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం 2010 and wants to utilize the amount of administrative purpose and also to make investment in gold deposit scheme private entity. Advise Mr. Robin in the light of the provisions of FCRA. So restriction to utilize foreign contribution for administrative purpose. So every person who is registered and granted certificate or given prior permission under this act and receives any foreign contribution shall utilize such contribution for the purpose for which contribution has been received, provided that any foreign contribution or any income arising out of
it shall not be used for speculative business. So speculative business కోసం యూజ్ చేయకూడదు. స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీస్ హ్యావ్ బీన్ defined in rule 4 of FCRA rule 2011 has under. So speculative activities ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అందులో ఎనీ యాక్టివిటీ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎనీ యాక్టివిటీ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దట్ హ్యాజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ రిస్క్ అప్రిషియేషన్ రిస్క్ అప్రిషియేషన్ ఉన్న ఆర్ రిస్క్ డిప్రిషియేషన్ ఉన్న ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి లింక్ టు మార్కెట్ ఫోర్సెస్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆర్ ఇన్ షేర్స్ ఆర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఎనీ స్కీమ్ that promises high returns like investment in chits or lands, similar assets not directly linked to the declared aims and objects of the organization or association, not defray as far as possible such sum not exceeding 20%. ఎంత 20% ఎక్సీడ్ కాకూడదు. ఒకటి పార్టిసిపేషన్ హై రిటర్న్స్ దానిలో పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు. స్పెక్యులేటివ్ దానిలో పార్టిసిపేట్ చేయొద్దు. స్పెక్యులేటివ్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి, రిస్క్ అప్రిషియేషన్ డిక్రిషియేషన్ ఉంటాయి కదా, వాటికి సంబంధించి మార్కెట్ ఫోర్స్తో ఉండి ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మార్కెట్ ఫోర్స్తో లింక్ ఉన్నట్టు. నెక్స్ట్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఎనీ స్కీమ్ ప్రామిసెస్ హై రిటర్న్ ఇస్తామేమని చెప్పిన వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లైక్ చిట్ ఫండ్ కానీ ఆర్ ల్యాండ్స్ కానీ సిమిలర్ అసెట్స్ నాట్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టు ద. నెక్స్ట్ నాట్ డిఫ్రే సో హ్యాస్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ సమ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 25%. 20% అంటే మించి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెండిచర్లో పెట్టకూడదు. అండ్ డిఫై విత్ ఒకవేళ పెడుతుంటే ప్రయర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది కావాలి. సో ఇన్ ద స్టేట్ కేసు మిస్టర్ రోబిన్ కెనాట్ యుటిలైజ్ ఎ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 20% ఆఫ్ సచ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్సెప్ట్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద యాక్ట్ కెనాట్ మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ గోల్డ్ డిపాజిట్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్లో పెట్టకూడదు ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఎంటిటీ యాజ్ ఈజ్ ఏ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్. Next, question number 32. A foreign company, XJD Limited, was established by few Indians in South America. Establishment చేస్తున్నారు. The management of the company used to donate a huge amount to the religious trust in India. In the light of the Foreign Contribution Regulation Act 2010, whether donation so is made by the XJD Limited is a foreign contribution. So donations ఏవైతే చేసినామో అది ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అవుతుందా. యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ సచ్ డొనేషన్ బై రిలీజియస్ ట్రస్ట్ వ్యాలిడా కాదా. సో హ్యాస్ పర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ గివెన్ ఇన్ సెక్షన్ 21H ఆఫ్ FCRA 2010, foreign contribution means donation, delivery or transfer. Donation, delivery, transfer made by any foreign source by of any articles కానీ except given as gift for personal use ki. If the market value in India of such article of the date of such gift is not more than such sum has may be prescribed for time to time by the central government by the rules made by it in this behalf. So ఆర్టికల్కి సంబంధించి ఎనీ ఆర్టికల్కి సంబంధించి మార్కెట్ వాల్యూ అనేది గిఫ్ట్కి సంబంధించి నాట్ మోర్ దెన్ ఫండ్ సబ్సిడీ. సో ఎక్సెప్ట్ గిఫ్ట్ ఒకటి తీసేసి పర్సనల్ యూజ్కి సంబంధించిన గిఫ్ట్ ఒకటి తీసి ఏ ఆర్టికల్స్ని డొనేషన్ చేయకూడదు, డెలివరీ చేయకూడదు, ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. గిఫ్ట్ వచ్చేసి గిఫ్ట్ వాల్యూ స్పెసిఫై చేసి ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది 25,000 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎనీ కరెన్సీని డొనేట్ చేయకూడదు, డెలివరీ చేయకూడదు, ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. వెదర్ ఇండియన్ కానీ ఆఫ్ ఫారెన్ కానీ సెక్యూరిటీ కానీ ఇంక్లూడింగ్ ఫారెన్ సెక్యూరిటీ కానీ అండర్ ఫెమాలో. నెక్స్ట్ హ్యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ donation, delivery, transfer of any articles, currency, foreign security so referred to this class by any person who has received for it any foreign source either directly or through one or more person shall also be deemed to be foreign contribution within meeting of this class. The foreign source as per definition given in section 21J of the FCRA 2010 includes foreign company. Foreign company కూడా include అవుతుంది. Next is XJD Limited is a foreign company. So donations made by XJD Limited is a foreign contribution for religious and charitable purpose కోసం. Next second person having definite culture, economic, education, religious or social programs ఉంటే shall not accept foreign contribution ని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు unless such person obtained certificate of registration obtain చేసుకుంటే from central government నుంచి. In the instant case nothing is mentioned in the question regarding certificate of registration. Certificate of registration కి సంబంధించి ఏం మెన్షన్ చేయలేదు by the religious trust. So certificate has not been taken and if such religious trust accepted the donation it is not valid. So certificate కంపల్సరీ ఉండాలి, అప్పుడే మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి డొనేషన్స్ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33. The central government after making inquiry find that
old grant certificate to accept foreign contribution violated terms and conditions of certificate. Therefore, order cancel for certificate. What should be the cooling period? 3 years is the cooling period. 3 years ekkada undi. Next question number 34. Whether the company in USA in which Mr. Ashok was deputed can be treated as MNC under FCRA. Company undi in USA lo undi in which Ashok వచ్చేసి deputed అయినాడు దాన్ని ఎంఎన్సీ అంటామా. ఎంఎన్సీ అంటే ఏమి? టూ ఆర్ మోర్ కంట్రీస్లో బిజినెస్ ఉంటే ఎంఎన్సీ అంటాము. సో యాజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 121G ఆఫ్ FCRA 2010 ఏ కార్పొరేషన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీ. ఏమి? కార్పొరేషన్ అనేది ఇన్కార్పొరేట్ అయి ఉండాలి ఫారిన్ కంట్రీలో. ఆ టెరిటరీ షిల్ బి డీమ్డ్ టు బి మల్టీనేషనల్ కంపెనీ. ఏమి? Corporation incorporated in foreign country or territory shall be deemed to be multinational corporation if such corporation has subsidiary or branch or place of business in 2 or more countries or territory లో ఉంటే or carries business or otherwise operates in 2 or more countries లో ఆపరేట్ చేస్తుంటే. Here fact, Mr. Ashok has been working in a company in Chicago, USA since 8 years and said company opened its branch in India last year. Opening అంత క్వశ్చన్ ఏం చెప్పరా బాబు. So it is appear that the said company had been incorporated in USA and operating in USA and since long time and also started its operations in India by opening a branch in India. So that the company in USA in which Mr. Ashok is deputed can be treated as MNC under FCRA 2010 has it carrying the business operating 2 countries USA and India respectively. Next question number 35. Mohit did BTech from IIT Mumbai. He intended to do MS from US. Okay, based on his qualification and ranking in BTech, he got the scholarship from US company with condition that he has to serve in that US company for a period of 3 years after completion of MS. Okay, Mohit father Shamlal. Mohit ఎవరు? Mohit's father వచ్చేసి శ్యామ్లాల్. ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎంపీ. ద టెన్యూర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ 6 months. ఏమి ఎండ్ ఎప్పుడవుతుంది? 6 months తర్వాత ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ ద పొలిటికల్ పార్టీ ద టు విచ్ హీ ఈజ్ ఏ మెంబర్. ఎవరు? పొలిటికల్ పార్టీ వచ్చేసి టు విచ్ హీ ఈజ్ ఏ మెంబర్. హీ డెనేడ్ టు గివ్ టికెట్ టు హిమ్ ఇన్ ద forthcoming elections. శ్యామ్లాల్ ప్లాన్ టు ఫ్లైట్. శ్యామ్లాల్ ఏమి ప్లాన్ చేసుకున్నాడు టు ఫైట్ elections in his individual capacity. He is having some connection with foreign friends of political backgrounds సంబంధించి. He asked his son Mohit to contact them for fund raising in USD. At that time elections fund so collected will be utilized for advertisement. Shamlal sisters is residing in USA. She was occasion of Bhai Duja, a festival Hindus after Diwali sent USD 1000 to his brother. సో ఎంత తీసుకొచ్చింది? 1000 సెండ్ చేసింది USA నుంచి. ఓకే, రిలేటివ్ నుంచి $1000 రిసీవ్ చేసుకున్నాము. శ్యామ్లాల్ went US to offer official visit to study the road transportation system in US along with the transport minister in US. Shamlal was offered hospitality by transport company and provided free traveling and hotel stay. Based on the above scenario of answer the following questions. So following questions ki answer చేయండి. ఏం చేయాలి? క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, ఆన్సర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినారు? మోహిత్ ఏం చేసినాడు? కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఫండ్స్ని ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిజ్ ఫాదర్. ఏమి? ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిజ్ ఫాదర్ ఫోర్త్కమింగ్ ఎలక్షన్కి సంబంధించి. విట్ విల్ బి లిమిటెడ్ టు ఇండియా వెదర్ సచ్ ఈజ్ ఏ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ పర్మిటెడ్. ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది అది ప్రొహిబిటెడ్. మామూలుగా ఆఫీస్ వాళ్ళు పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళు ప్రొహిబిట్ చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి. సో ప్రొహిబిటెడ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ఇక్కడ ఉంది. సో మోహిత్ ఈజ్ కలెక్టింగ్ ద మనీ ఇన్ USA హ్యాజ్ ఎ foreign contribution for the election of his father, hence it is prohibited. Next, second one, Shamlal sister is residing in US on the occasion of Bhai Duja, a festival of Indian Hindus after Diwali. The sister has sent USD 1000 to Shamlal. State the correct statement in the light of acceptance of such foreign contribution by Shamlal. So second one ఏం చెప్తున్నారు? such foreign contribution from a relative he is permitted. ఏమి? రిలేటివ్ నుంచి కాబట్టి 1000 ఉంది కాబట్టి అది పర్మిటెడ్. నెక్స్ట్, while on official visit Shamlal avail hospitality from transport company in US whether such activity is permitted. అది శ్యామ్లాల్ వచ్చేసి మెంబర్ ఆఫ్
పార్లమెంట్ కాబట్టి కంపల్సరీ ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి బిఫోర్ టేకింగ్ ఎనీ ఫారిన్ హాస్పిటాలిటీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. Mr. Ashok, citizen of India, has been worked in company Chicago, USA since 8 years and has settled there with his family. However, the said company opened its branch in India last year, and Mr. Ashok has been deputed there for duration 26 months. Any months? 26 months. From 25th April 2020, he remitted amount $280,000 and 20 December 2021 from his family in USA. ఎంత రెమిట్ చేస్తున్నాడు? 280 రెమిట్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ శాలరీ ఎర్నడ్ 350 ఎర్న్ చేసినాడు. 350 నుంచి 40 తీసేయండి అండ్ 40 తీసేయండి, అంటే 1 lakh తీసేయచ్చు. 290 తీసేయాలి, 90,000 అవుతుంది, 270 అవుతుంది. సో అతను రెమిట్ చేయాల్సినది 270, బట్ రెమిట్ చేసినది 280. సో ఎక్సెస్ అనేది 10,000 ఉంది. సో ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఇఫ్ ఎనీ ఏమైనా ఉందా అండ్ కంపెనీ చూసుకుంటే అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 2V ఆఫ్ ద Foreign Exchange Management Act 1999, person resident in India means a person residing in India for more than 182 days. 182 days మనం more than చూసుకోవాలి during the course of preceding financial year, but does not include a person who has come to or stay in India for a taking up employment in India. సో వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేసుకోము. As per Schedule 3 to the Foreign Exchange Management Rules, a person who is resident but not permanently resident, ఎవరు పర్సన్ వచ్చేసి రెసిడెంట్ అంటాము, బట్ నాట్ పర్మనెంట్లీ రెసిడెంట్, అండ్ ఈజ్ ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఫారిన్ స్టేట్. ఎవరు ఫారిన్ స్టేట్గా సిటిజన్ అయితే అదర్ దెన్ పాకిస్తాన్, అండ్ a citizen of India and who is a deputation of office or branch of foreign company or subsidiary or joint venture of India of such foreign company సంబంధించి వీళ్ళని పర్సన్ రెసిడెంట్ అంటాము, బట్ నాట్ పర్మనెంట్లీ రెసిడెంట్ అంటాము. మేము మేక్ రెమిటెన్స్ చేయొచ్చు అప్పుడు ఈ నెట్ శాలరీ వరకు. ఎంత? నెట్ శాలరీ వరకు ఆఫ్టర్ డిడక్షన్ ఆఫ్ taxes, contribution to provident fund and other deductions. Explanation for the purpose of this item: a person resident in India on account of this employment or deputation of specified duration irrespective of the length thereof, or for specific job and assignment duration of which it does not exceed 3 years. Does not exceed 3 years అనేది exceed కావద్దు in resident but not permanent resident కి. Fact of the case and conclusion: Mr. Ashok is a citizen of India working in company in a USA and has been deputed to its branch in India for duration of 26 months. Enta duration 26 months, not more than 3 years. And Mr. Ashok stays in financial year 2021 was more than 182 days unnadu in India lo. So he would be considered as resident but not permanently resident. Accordingly, he was allowed to remit an amount up to his net salary వరకు 270, 350 నుంచి 40,000 తీసేసి 270 అవుతుంది. సో while he was remitted an amount of 280 to his family in USA, thus excess amount remitted by him is 10,000 ఉంది. remitted excess ఎంత ఉంది? 10,000 ఉంది. నెక్స్ట్, as per explanation to section 21G of FCRA 2010, a corporation incorporated in foreign country or territory shall be deemed to be a multinational corporation if such corporation has a subsidiary or branch or place of business in 2 or more countries or territories, or carries on business or otherwise operates in 2 or more countries. Fact: Mr. Ashok has been working in company in Chicago, USA since last 8 years, and the said company opened its branch in India for last year. So last year open చేసినా కాబట్టి అది నెట్ అమౌంట్ వరకు తీసుకోవచ్చు. It's appear that the said company had been incorporated in USA and operating in USA since a long time, and has also started its operation in India by opening a branch in India. Conclusion: that the company in USA in which Mr. Ashok is deputed can be treated as MNC under FCRA 2010, as it is carrying on business or operating in 2 countries, that is USA and India respectively. Next, question number 37. Money pursued is BTech studies from IIT Kanpur. He plans to do MS from US. Based on his qualification and ranking in the BTech, he got the scholarship from a US company with a condition that he has to serve in that US company for a period of 3 years after completion of MS. So completion అయిపోయినాక 3 years చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, మనీష్ father Sham
మనీత్ ఫాదర్ ఎవరు శ్యామ్లాల్, మెంబర్ ఆఫ్ ఎంపీ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ లోక్సభ గోయింగ్. సో ఇది ఏముందంటే అది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ తీసుకుంటారు, అమౌంట్ తీసుకోవచ్చా ఆ మెంబర్కి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఫస్ట్ వచ్చేసి హూ ఈజ్ ద అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ షల్ నాట్ బి ప్రొహిబిటెడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఎవరైతే పర్సన్ మనీత్ ఉన్నాడో క్వశ్చన్ మొత్తంలండి. మనీత్ వచ్చేసి పర్సూ చేస్తున్నాడు బీటెక్. సో ఆ పర్సన్ అక్కడ పర్సన్ కాబట్టి అమాంగ్ నాట్ ప్రొహిబిటెడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్, మనీ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి. శ్యామ్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్ పర్సన్ కాబట్టి ఇతనికి తీసుకోవడానికి రాదు, మెంబర్ ఆఫ్ ఎంపీ కాబట్టి ఎవరు శ్యామ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, మనీ కలెక్టెడ్ ఫండ్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ ఫోర్త్ కమింగ్ ఎలక్షన్స్ విచ్ ఈస్ రెమిటెడ్. అది ప్రొహిబిటెడ్ అయిపోతుంది. సెకండ్ వచ్చేసి ప్రొహిబిటెడ్ అవుతుంది. సో మనీత్ is collecting the money in USD as foreign contribution for elections of his father, hence it is prohibited. Next, money auntie residing in USD ఎంత ఇచ్చింది 1000 ఇచ్చింది, ఇది అలౌబుల్ రిలేటివ్ కాబట్టి. సో ఎస్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ మీజ్ రిలేటివ్ ఈజ్ పర్మిటెడ్. నెక్స్ట్ వైల్ ఆఫీషియల్ విజిట్ మిస్టర్ రామ్ అవైల్ హాస్పిటాలిటీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ పర్మిషన్ అనేది తీసుకోండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38, advise the following legal positions as per FCRA. Whether donations given by non-resident India NRI is treated as foreign contribution అని చెప్పొచ్చా. నెక్స్ట్ వెదర్ ఫారిన్ రెమిటెన్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ రిలేటివ్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటామా. సో కాంట్రిబ్యూషన్ మేడ్ బై సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా లివింగ్ ఇన్ అనదర్ కంట్రీ. ఎవరు కాంట్రిబ్యూషన్ మేడ్ బై సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా లివింగ్ అనదర్ కంట్రీ, దట్ ఈస్ ఎన్ఆర్ఐ అంటాము. ఫర్ హీస్ పర్సనల్ సేవింగ్ త్రూ ద నార్మల్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్ హీ ఈజ్ నాట్ ట్రీటెడ్ హ్యాస్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్. సో దాన్ని ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్గా ట్రీట్ చేయము. హౌఎవర్ వైల్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ డొనేషన్ ఫర్ సచ్ ఎన్ఆర్ఐ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ టు అబ్టైన్ ఈజ్ పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ టు అసర్టైన్ దట్ హీ ఆర్ షీ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ హోల్డరా కాదా అనేది. సో కాంట్రిబ్యూషన్ చేసేటప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్ మేడ్ బై సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా లివింగ్ ఇన్ అనదర్ కంట్రీ, that is non-resident India, for his personal savings or through normal banking channel is not treated as foreign contribution. However, while accepting any donation from such NRI, it is advisable to obtain his passport details to ascertain that he or she Indian passport holder. Next, second one, the position in this regard has given the position in this regard is given in section 4E of FCRA 2010 and rule 6 of FCRA 2011 are as under subject to provisions of section 10 of FCRA 2010. So nothing contained in section 3 of the act apply to the acceptance of any person specified in that section of any foreign contribution where such contribution is accepted by him for his relative. However, in terms of rule 6 of FCRA 2011, any person received foreign contribution in excess of 1 lakh in excess of 1 lakh gana తీసుకుంటే or equivalent thereto in financial year from any of his relative shall inform central government in FC1 within 30 days లోపల ఎంత FC1 లో within 30 days of date of receipt లో చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39, Kamlesh has got the admission in US based university names and Illinois Institute of Technology where he does the MS in technology. The initial expenses for traveling and other miscellaneous expenses to US was borne by the Kamlesh father. So born చేసిన initial expenses మొత్తం borne చేసినాడు Kamlesh father. And తర్వాత after the taking the formal admission on the US course, the university provides scholarship to Kamlesh to cover the cost of education and stay. Other expenses to be met out by the candidate of his own source. Okay. In light of this fact, what shall be the treatment of receiving scholarship from foreign source in reference to foreign contribution? అది ఏమవుతుందంటే ఏదైతే ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్ చేసుకున్నామో నేచర్ ఆఫ్ ఫారిన్ స్కాలర్షిప్లో కమ్స్ అండర్ ద ఎగ్జామ్టెడ్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఉంది కాబట్టి అది ఎగ్జామ్టెడ్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. ఎగ్జామ్టెడ్ ఎక్కడ ఉంది, సిలో ఉంది ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40, మిస్టర్ రాజేష్ 6 యువర్ ఎక్స్పోర్ట్. నీ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్ని 6 చేస్తున్నానంట. ఒక ఎక్స్పోర్ట్వి నీ ఎక్స్పోర్ట్ కావాలి. ఎక్స్పోర్ట్ అడ్వైస్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ కంప్లైంట్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆర్ గిఫ్ట్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ఇండియా రిఫరింగ్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ యాక్ట్ 2010. ఫర్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ హిజ్ బ్రదర్ హూ స్టేస్ ఇన్ సింగపూర్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ INR 12,20,000 ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఎంత 12,20,000 కావాలి. షేర్ చేయడానికి ఏ టీవీ సెట్ of USB
1300 gifted to him by his friend who stays in Japan for his personal use. The market value of said gift article వచ్చేసి అదని రేట్కి 1 lakh ఉంది. Now as per section 4E of FCRA 2010 the rule FCRR rule 2011 even the person prohibited under the యాక్ట్ ప్రకారం ప్రొహిబిట్ చేసినప్పటికీ రూల్ 3 ప్రకారంగా ఆ పర్సన్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఫారిన్ కంట్రీస్ బట్ అలో చేస్తారు రిలేటివ్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. హౌఎవర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూల్ 6 ఆఫ్ FCRR 2011 ఎనీ పర్సన్ రిసీవింగ్ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఎక్సిస్ ఆఫ్ 1 lakh ఏమి ఇన్ ఎక్సిస్ ఆఫ్ 1 lakh ఉంటే ఆర్ ఈక్వలెంట్ డే టు ఉంటే ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఈజ్ రిలేటివ్ షెల్ ఇన్ఫార్మ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ FC Form 1 within 30 days లోపల from the date of receipt of such contribution కి. సో since the amount of contribution is 12,20 ఎంతుంది 12,20 ఉంది. Mr. Rajesh has to inform central government regarding the details of foreign contribution received by him from him foreign contribution received by him in electronic form in FC1 within 30 days from date of receipt of such contribution key. As per section 6A of Foreign Contribution Regulation Act 2010, foreign contribution as defined in section 21H means the donation, delivery or transfer made by any foreign source of any article not being an article given to a person as a gift for his personal use key. So if the market value in India articles on the date of such gift is not more than such sum as may be specified in time to time but central government rules on this behalf. So 1 lakh rupee తీసుకుంటాము. సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ రాజేష్ రిసీవ్ టీవీ సెట్ మార్కెట్ వాల్యూ 1 lakh కాబట్టి గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫ్రెండ్ హూ స్టేస్ ఇన్ జపాన్ సిన్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టీవీ ఈస్ విత్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ లిమిట్ ఉంది కాబట్టి పర్మిట్ చేస్తారు, రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్టికల్ని. దేర్ఫోర్ టీవీ సెట్ రిసీవ్డ్ బై మిస్టర్ రాజేష్ షెల్ నాట్ బి డీమ్డ్ టు బి ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ అండ్ నో రిపోర్టింగ్ కంప్లైన్సీ షెల్ బి అట్రాక్టెడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. Upalayam Old Student Association was formed with the object of providing coaching and hostel facility to students studying in the government school. Mr. Murugan, an Indian origin, acquired American citizenship and settled in USA. However, he is an overseas citizen of India card holder. Mr. Murugan donated 10 lakhs. ఎంత డొనేట్ చేసినారు? 10 lakhs డొనేట్ చేసినారు to the said association from his personal savings through a normal banking channel, referring to the provisions of foreign contributions. Whether the donation made by Mr. Murugan is foreign contribution, what will be your answer? In case of Mr. Murugan still hold Indian citizenship, foreign contribution అంటే define 21H లో చెప్తారు. foreign contribution అంటే 2 means donation, delivery, transfer made in any foreign source లో చేస్తే ఐటమ్. he speaks about citizenship of foreign country where inclusive defining source, foreign source ఉంటే చాలు. డొనేషన్, డెలివరీ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్టికల్ కానీ కరెన్సీ కానీ ఆర్ ఫారెన్ సెక్యూరిటీ కానీ ఆర్టికల్ కానీ కరెన్సీ కానీ ఆర్ ఫారెన్ సెక్యూరిటీ కానీ బై ఎనీ పర్సన్ హూ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఫారెన్ సోర్స్ అయితే డైరెక్ట్లీగా కానీ ఆర్ త్రూ 1 or more పర్సన్ కానీ ఈజ్ ఎ ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటాము. సో వెదర్ ద డొనేషన్ మేడ్ బై మిస్టర్ మురుగన్ ఈజ్ ఎ ఫారెన్ సోర్స్ అంటామా లేదా? ఎస్, డొనేషన్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ మురుగన్ a person of Indian resident who is acquired American citizenship and also his overseas citizenship of Indian card holder will be treated as foreign contribution antamu. In case Mr. Murugan still holds Indian citizenship, contributions made by a citizen of India have living in another country that is non-resident in India, him NRI, for his personal savings through normal banking channel, he is not be treated as foreign contribution. In case of Mr. Murugan holds Indian citizenship, he is not a foreigner and therefore donations given by Mr. Murugan will not be treated as foreign contribution. Next question number 42. Mr. X receives an antique statue. రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఫర్ హిస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నుంచి హూస్ రిసైడ్స్ అబ్రాడ్. ఏ గిఫ్ట్ వచ్చేసి అట్ 15th birthday of worth 70,000. State the nature of gift given to Mr. X in the light of FCRA account కి సంబంధించి. సో ఇట్ ఈస్ ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ బీయింగ్ మేడ్ బై ద అదర్ దెన్ రిలేటివ్ సంబంధించి. అదర్ దెన్ ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ బీయింగ్ మేడ్ బై అదర్ దెన్ ఈజ్ రిలేటివ్. It is foreign contribution being made by other than is relative. Next question number 43. Shakshatra Foundation is a trust is running in a renewed private school named Mr. Trivyam engaged in the activity of providing education from primary to higher school.
school, higher secondary. For the financial year ended 31st March 2020, it received an interest of 35 lakhs in its FCRA account, for which it withdraws 5 lakhs. ఎంత withdraw చేసుకుంది 5 lakhs withdraw చేసుకుంది for conducting an open worship with participation of school at the national level for development of the children and the teachers in the school in tune with today's education system. The income earned through such worship వచ్చేసి 12 lakhs ఎంత 12 lakhs income ఎర్న్ చేసింది. Recently the school collected its annual fee from the student totaling 5 crores, which includes fee as foreign students 40 lakhs కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంది. ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఇది మొత్తం. ఫర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ టు బి హెల్డ్ సక్సెస్ట్రా ఫౌండేషన్ రిసీవ్డ్ స్పాన్సర్షిప్ మనీ ఎంత తీసుకుంది స్పాన్సర్షిప్ మనీ 10 lakhs ఫ్రమ్ తిరుమల ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఏమి అదర్ దెన్ పర్సన్ డొనేషన్ ఇస్తున్నాడు, అదర్ దెన్ పర్సన్ స్పాన్సర్షిప్ ఇస్తున్నాడు ఎవరికి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి, in which 60% షేర్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాడు యుఎస్ఏ కంపెనీలో విత్ ద లిమిట్ స్పెసిఫైడ్ బై అండర్ యుఎస్ఏ. సచ్ మనీ వాజ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఎఫ్సిఆర్ఏ అకౌంట్. సో వెదర్ ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై కిర్మ్షా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాజ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఎఫ్సిఆర్ఏ అకౌంట్ బై సెక్స్రా కరెక్ట్ ఇన్ ఐడెంటిఫై ద గివెన్ సినారియో ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్డ్ బై శస్త్ర ఫౌండేషన్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే according to section 21J of the foreign contribution, 21J foreign contribution foreign source inter area includes ఏమేమి కనుక్కుంటాయి ఏ కంపెనీ within the meaning of Companies Act 1956 and more than half of nominal value of its share capital is held either singly or aggregately, either singly కానీ aggregate కానీ by one or more of the following, namely government of foreign country or territory, government of foreign country కానీ or territory కానీ or citizen of foreign country or territory కానీ government of foreign country కానీ or citizen of foreign country కానీ territory కానీ. నెక్స్ట్ కార్పొరేషన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీ, కార్పొరేషన్స్ ఏవైతే ఇన్కార్పొరేట్ అవుతావో ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీలో ఆ టెరిటరీలో. నెక్స్ట్ ట్రస్ట్ societies or other associations of individuals whether incorporated or not formed registered in foreign country or territory. Foreign company అంటే ఏమొస్తుంది provided that where the nominal value of share capital is within the limit specified for foreign investment under FEMA Act 1999 or rules or regulations made there under, then notwithstanding the nominal value of share capital of company being more than half of such value at the time of making contribution, such company is not foreign source, అది foreign source కాదు. According to section 17 of the Foreign Contribution Act 2010, every person who has been granted certificate or prior permission under section 12 shall receive foreign contribution only in the account of designated FCRA account by bank. No fund other than foreign contribution shall be received or deposited in foreign account. సో ఏ ఫండ్ని అదర్ దెన్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకోకూడదు, డిపాజిట్ చేసుకోకూడదు. హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ 60% ఆఫ్ షేర్ ఆఫ్ కిర్మ్షా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆర్ హెల్డ్ బై హోండా ఇన్కార్పొరేషన్ యుఎస్ఏ కంపెనీ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ 60%. ఇక్కడ ఎంత 60% హోల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో ఈవెన్తో మోర్ దెన్ 50% ఉన్నప్పటికీ హెల్డ్ బై ఫారిన్ కంపెనీ కిర్మ్షా కెనాట్ బి కన్సిడర్ ఫారిన్ సోర్స్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 21J ప్రకారంగా ఎనీ డొనేషన్ డెలివరీ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ సోర్స్, ఎక్కడ నుంచి ఫారిన్ సోర్స్ వెదర్ ఇన్ రూపీ కానీ ఆర్ ఫారిన్ కరెన్సీ కానీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండర్ ఎఫ్సిఆర్ఏ 2010 ప్రకారంగా. అండ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 17 ఓన్లీ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ హ్యాస్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఎఫ్సిఆర్ఏ అకౌంట్. సో ఎఫ్సిఆర్ఏ అకౌంట్లో ఏం డిపాజిట్ చేయాలి, ఓన్లీ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అకౌంట్స్ మాత్రమే డిపాజిట్ చేయాలి. సో ఇన్ ద కేసులో వచ్చేసి the amount received by Kirmasa from Kirmasa want not be deposited in FCRA account. ఎందుకు ఓన్లీ ఫారిన్ సోర్స్ నుంచి వచ్చినట్టు మాత్రమే డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. సక్సెస్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్డ్ బై సక్సెస్. ఫస్ట్ వన్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఎఫ్సిఆర్ఏ అకౌంట్, దట్ ఈస్ 35 lakhs ఏదైతే ఉందో అది యాజ్ పర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 2 సెక్షన్ 21H డెలివరీ డిపాజిట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్. దానిలో ఇంట్రెస్ట్ అక్రూ అయినైతే ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ దాన్ని కూడా మనము ఫారిన్ సోర్స్ కిందనే తీసుకుంటాము, ఎనీ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ కిందనే తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ వర్క్షిప్లు చేసిన అని చెప్పినాము 12 lakhs షల్ ఆల్సో బి డీమ్డ్ టు బి ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ విత్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్కి. సో హియర్ వర్క్షాప్ was conducted from the account of interest and earned in the FCRA account, and so it is constituted to other income derived from it. Next, no
note, fee collected from foreign students, fee collected from foreign students of 40 lakhs is not considered as foreign contribution as per explanation 3 to section 21H of FCRA account 2010 కి సంబంధించి. ఎంత ఫీజు కలెక్ట్ చేసుకునేది ఫారిన్ స్టూడెంట్ నుంచి 40 lakhs రిసీవ్ చేసుకున్నాము, అది ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ కాదు. నెక్స్ట్ స్పాన్సర్షిప్ మనీ 10 lakhs రిసీవ్ ఫ్రమ్ కుమేసా వుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్. సో ఆ రెండు తీసేస్తాము, రిమైనింగ్ రెండు ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్లకే వస్తాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 44, హెల్త్ కేర్ ఫౌండేషన్స్ హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ అన్ అప్లికేషన్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎవరికి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి చేసి ఫర్ గ్రాంటింగ్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఫర్ రిసీట్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్కి. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫైనల్ డిస్పోజల్ అప్లికేషన్ 3 crores ఉన్నవి. ఎంతున్నాయి? కాంట్రిబ్యూషన్ 3 crores ఉన్నాయి. రిఫరింగ్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద రిలవెంట్ రూల్స్ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ అడ్వైజ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్లో. సో కెన్ పర్మిషన్ ఫర్ రిసీవింగ్ ద ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ 3 crores in installments be granted by central government or compliance requirement of obtaining next installment if any. So permission from central government as per rule 9A of the foreign contribution regulation rules 2011, if the value of foreign contribution on the date final disposal on the date of final disposal of the application for obtaining prior permission is over 1 crore. ఎంత? ఓవర్ 1 crore. ఎంత? ఓవర్ 1 crore ఉంటే ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే పర్మిట్ receipt of foreign contribution in such installment as it may deem fit. So central government may grant permission to healthcare foundation for receiving foreign contribution 3 crores in installment basis as it may deem fit. Next, compliance requirement for obtaining the next installment. It is further provided in rule 9. Rule 9 లో ప్రొవైడ్ చేసాము that the second and subsequent installment shall be released after submission of proof of utilization of 75%. ఎప్పుడు? సబ్సిక్వెంట్ దానికి 75% అనేది ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్ చేసుకునేది ఈ ప్రూఫ్ సబ్మిషన్ చేస్తే యూటిలైజ్ చేసుకున్నట్లు రిసీవ్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫీల్డ్ ఎంక్వైరీ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ హెల్త్ కేర్ ఫౌండేషన్ మే గెట్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్డ్. సో ఒక 75% అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకున్నావో అంత అమౌంట్ని తీసుకోవాలి.